jautrāk būs. Kopā tomēr jautrāk būs. Cik esam atšķirīgi, kopā tomēr jautrāk būs. Viens otram vajadzīgi, kopā tomēr jautrāk būs. Kopā tomēr jautrāk būs. Labvakar, good evening. Bonsoir, good evening, labvakar. Kā nu bija? Es aizmirsu, kā bija japāniski. Man bija pierakstīts japāniski. Tālāk. Esiet sveicināti šajā vēlajā vakara stundā, un pie mums šodien ciemos ir burvīgs pāris, Viņš un Viņa. Tātad Viņš, Fred, Fred, un Viņa ir Ilze. Labvakar, Ilze. Labvakar. Tātad mēs šodien parunāsim par jums abiem. Jums ir duets, jūs esat muzikanti, ļoti talantīgi muzikanti, kas spēlē ļoti daudz mūzikas instrumentus, nevis tikai vienu. Mums ir arī pāris jūs iesūtītie video klipiņi, ko mēs parādīsim mūsu skatītājiem, kas mūs klausās un skatīsies. Un tad sāksim varbūt tās ar to, kur tad jūs īsti mitināties tagad, kas ir jūsu mājvieta, kura valsts un kā izveidojās duets Viņš un Viņa? Dzīvojam šobrīd Francijā pie... Volmerange-les-Mines. Jā, Volmerange-les-Mines. Viņam ļoti labi sanāk, latviskojot Volmerange. Un tas ir kā mēs mēdzam teikt, Eiropas pašā viducītī, tur, kur satiekas visas valstiņas, satiekas arī Luksemburga, Beļģija, Vācija, visi kopā mitinās. Un mēs tā esam pašā viducī, netālu no Schengenas. Mazā Volmerange. Mazā Volmerange, mazā ciematiņā. Jā, ar skaistu skatu, tāds kalns mums te ir paši apmēram, tā kā jums aiz muguras. Jā. Ilze, kā tu nokļuva līdz Francijai un kā ceļi saveda jūs ar Fredu kopā? How did we meet and all? You want to tell a little bit? It's a long story, but we met in Ljubljana in Slovenia. 13, 40, 15 years ago. It's so long, I forgot, oh my God. But it was around saxophone because, we both are saxophonists and we met for the saxophone congress, International Saxophone Congress in 2006. 2006, yeah. And I came there with my band from Luxembourg and Ilze came with the next. Jā, bija tas meiteņu dāmu saksofonu kvartets, tāds pirmais Latvijā. Mums bija tāds ar pumpainām kleitiņām, ko varbūt cilvēki atcerās. Jā. Next, jā. And she fall in love with me straight when she gets me, of course. Okay, together. So you during that meeting you had a sparkle in your eyes and during Sunday. To be honest, I've seen in program that this Latvian quartet will play and four beautiful girls from Latvia. I said, I have to go there to see. And then we met in this moment after her show, after her concert. Voilà. So thanks to saxophone, thanks to music. Thanks Latvia. Thanks Latvia. So yeah, Latvian girls are very beautiful and they are very musical and they play loads of instruments. So there's no wonder you met such a beautiful wife. Exactly. And I got the best one, Yeah, the best one. Totally agree. The best one. Well, I can say my wife is the best one, but in this matter, I can say your wife is the best one as well. So yeah. Exactly. Yeah. We understand each other. Yeah. Okay. Un par to duetu, kā tad mēs, how did we start to duet together? Not straight away. No. We started, in fact, es varu latviski, jā? Yeah. Jā, labāk latviski, un tad Freds atkal angliski. You can add what you want. Tā, ko es gribēju teikt, jā. Kā duets veidojās? Jā, nevis tūlīt pēkšņi pēc satikšanās, bet īstenībā pēc mūsu otrās meitas piedzimšanas bija tā, ka es teicu, ka vajag braukt uz Latviju,
vai kaut ko darīt, vajag būt aktīviem muziķiem, un tad mēs izdomājām, ka mēs varētu kopā veidot šo duetu, un tā mums būtu lielisks iemesls braukt bieži uz Latviju, pie katras iespējas. Un, jā, tas bija 2011. Ne, 12. Es atceros, ka Ievai bija 1 gada dzimšanas diena, kad mums bija pirmais koncerts. Jā. But it was very, very difficult to start to work together, you know? Yeah. Because, you know, when you work in a couple, wife and husband, everything is much more difficult. So it took a long time. Yes. To find a way, and after 5-6 years. Tagad apmēram, jā, ir kāds 6-7 gadi jau kopā spēlējam. Un esam kaut kā pieslīpējušies. Maybe we can give an anecdote. Our first gig together, like a duo, was, you know, remember in this for your friend in parking of. Kā sauc to lielveikalu, kas ir Pārdaugavā, tā nav Domina, tā nav Spice, tas ir tāds neliels uzreiz pēc tilta, pēc Vanšu tilta. Nu, var sakot, tur. With this famous conductor of Paris-Dakar. Paris-Dakar. I don't remember that. Andris Dambis piedalījās Paris-Dakar rallijā. Andris Dambis? Yeah, exactly. Voilà. It was inauguration of this place. Yeah. We played both together. He was there with his car from Paris-Dakar. Good memory. I forgot Yeah. this car and him and this all. I just remember that we were both saxophones and this was our first concert. Yeah. That's solid. May I ask what's your musical background is? And say what make you go in the music? Say you, Fred, you how many instruments you actually playing? I used to say, I like to say that I play everything except oboe and violin. Okay. So can you tell us a bit more about your musical background? Is it comes from your parents? Have you been, living in a musician family? And then how it's all developed, say? Un pēc tam, Ilzīt, arī tev tas pats jautājums, kas ir tev tas muzikālais tā aizmuguri, no kurienes tev tā mīlestība pret mūziku ir? Exactly. Music is a family story. So my father is playing guitar, piano. My grandma was also pianist for German during war here. So me, I started in my small village playing in wind orchestra. So I was learning clarinet, saxophone. I started to play also trumpet because of my brother. I started when I was teenager, guitar, piano, just by my own. Don't forget singing. I'm singing also. So I like music, any kind of music, any instrument. I like to play drum. I like to play everything. But music is music. Yeah. Tā saka, ja iemācās vienu instrumentu, tad jau tie pārējie nāk paši, kā teikt, dodas rokā viegli. Es sāku ar violi 6 gadu vecumā. Mani aizveda uz muzikas skolu. Tā nebija mana izvēle. Es izvēlējos klavieres, bet 1. septembrī ierados muzikas skolā un man iedeva rokās violi un teica, tas būs tavs instruments. Jo toreiz bija tā, ka sadalīja, kā gribēja apmēram tos audzēkņus. Varbūt pēc tām ausīm, jo bija iestāja eksāmens, tad bija ritms un balss pārbauda un tā. Un tad 15 gadu vecumā es domāju, tad beigšu ar mūziku, darīšu kaut ko citu. Izvēlējos jau ģimnāziju un uz kuru skolu es došos studēt. Bet mūzika bija pārņēmusi visu ikdienu un katru dienu bija visādi mēģinājumi. Un es biju tikko sākusi arī saksofonu mācīties, jo es domāju, savam priekam. Biju redzējusi Kendiju Dalferu, tajā brīdī bija populāra, kļuvusi tā nīderlandiešu saksofoniste un redzēju pa televizoru viņas klipu ar Stinga ģitāristu. Stjorts, jā. Nu, lūk, un domāju, es arī šitā gribēšu. Un tad es, tā kā daļai pašmācībā, it kā gāju uz muzikas skolu un tādam plezīrim, pamācīšos saksofonu.
Bet gada laikā viss tā dzīve, viss izvērtās tā, ka saksofons tomēr bija mans īstais ceļš un devos studēt tālāk uz Rēzekni, un tad uz Mediņiem, un tad uz Mūzikas akadēmiju, un tad jau vēl visādos apmaiņu braucienos. Cik tad īsti instruments tu māki spēlēt? Nu, tad es māku violi. Netik daudz tāpēc, netik daudz. Ģitāru vēl neesmu iemācījusies, kaut arī man viņi ir un gaida, un dažus akordus es varu. Bet tātad... Of course, she likes all folk instruments, every kind of folklore, even Irish flute, this all. Yeah. And she started also electronic with me. DJ set. Jā, bet to ciltmašīnu mazliet, jā, un tad saksofonu, un tad violi, un mazliet klavieris. Nu tā, mazliet arī drusciņi klarneti un flautu, bet nu tā, jā. Es varētu nospēlēt vienu no tiem video, ko tu mums iesūtīji. Man tikai tagad ir jāatrod tā ātri jāizmet aci, kur bija tā. Tur bija bērni spēlēja, tur bija tas DJ sets, tur bija viola un DJ sets. Jā, jā tas mums pēdējais koncerts bija foršs, jā. Jā, nu tad mēs nospēlēsim, uzliksim to video, viņš ir kaut kādu minūti ir garš, tad tā kā, nu, paskatīsimies, ko tad jūs īsti abi divi dariet. Yes. That was a small intro into your work, what you do, and actually how you play. So, but that was actually one of those, say, modern type, say, DJ sets, including electric violin and a bit of a guitar. In fact, we try to mix our both universe, our both worlds. Mine is more like jazz and electro and modern music, and Ilze come from classic music, folklore, Latvian folklore, and we try to keep our both identity and to mix that into Viņš, Viņa, this kind of modern past. Voilà, good taste, I hope. It is. That was a good electronic mix, but at the moment I will play one of my favorite say songs, or which is a song Viņš KOPĀ. It's I just love that song. So we're gonna play that one now, and we're gonna see actually that you can play, as you were saying, like a traditional instruments, like a folk and like a Latvian music. Yeah. Okay, let's play. Okay. Yeah, this song is wonderful, one of my favorites also. Yeah, and normally Fred plays saxophone,
Okay. We have a long story with this song of Raimond's. Huh? Yeah, tell the story. Come on, tell us a story. Since many years, we try to play this song because we love it in different show, and we always make a different arrangement. For this concert was with piano, but in the last show it was with loop station and Ilze on the saxophone, and the previous was again different. Yeah, and also the last one, I was a little bit on piano and you was on saxophone, and so we never stopped to mix and miss mainās on both. Yeah, this melody is something. It is something. It's just. Yeah. Yeah. I haven't watched the film, but it's always that melody will gonna always stay in my mind. It's just something very magnifique. Yeah, exactly. The film is very long. It's in many series. I don't know how many series are. Man liekas, kaut kāds 6 vai 7 sērijas. Yeah, it's a very long film. And honestly, I never seen also the whole film. Yeah. And I'm lucky because I met once Maestro Raimond's Paus only once since this all years together and in Latvia. Once we met in a radio building in Old City, and he was very, very kind, very nice. Yeah, we exchanged some words. Some words, and for me it was really something special. Yeah, bet man ir vēl viens stāsts, I can tell you. Raimonda Paula mūziku Freds jau zināja arī pirms tikšanās ar viņu, jo tajā periodā tapa Laimas Vaikules disks atkal mājās. Un tieši šī diskā Freds ir iespēlējis vienu saksofonu solo vienai dziesmai. Tā kā viņš jau zināja gan Raimonda Paula mūziku, gan Laimu Vaikuli, gan ierakstu studijas un vēl dažādas mūziķus Latvijā. Jā. Tā kā ļoti labi. Viņš ir iepazīstināts latviešu ne tikai kā caur Ilzi, bet arī tiešām caur mūziku. Tieši tā. Tā, aiziesim ātri pie komentāriem. Mums Arturs raksta labs vakars visiem, kas skatās un pievienojas mums. Skaņa ir ok. Un viņš arī piemitina te, ka šeit ir atļauts runāt tādā valodā, kurā pašam vieglāk, lai nemocītos. Okay. So it says here, Fred, it's more like meant for you that here you are allowed to speak in language which is more suitable for you, which is easier. So don't worry about saying that we were going to demand now you speaking Latvian all the time. So, no problems. The commentator says that you can speak as you want, understand it. Man sieva saka sveiki visiem. Mums Rob Lois, viņš ir mūziķis šeit Anglijā, viņš ļoti labi spēlē ģitāru un dzied. Viņš saka labvakar visiem klausās. Un man sieva jautā, vai jūsu bērni labprāt piedalās jūsu mūzikas performancēs? Jā, protams, viņi raujās piedalīties, jāsaka, jo tātad mēs spēlējam 8, ja es runāju konkrēti par šo laiku, par šo karantīnas laiku, tad bija 8 nedēļas, es domāju visiem apmēram līdzīgi, vai ne, 8 nedēļas, tāda pašizolācija mājās, un tad mums bija 8 nedēļās 8 koncerti katru piekdienu. Pirmā koncertā ideja radās pēkšņi, ka bērni piedalīsies. Un tad katrā nākamā nedēļā viņi jūt, ka tuvojas tā piekdiena, un tad viņi nāk, un tad prasa, ko mēs šonedēļ darīsim. Un ir viens koncerts, kur mēs visu veltījām bērniem, ka viņu skaņdarbs, ko viņi bija iemācījušies, mēs aranžējām, un tad viņi piedalās no pirmās līdz pēdējai notī. To redzēt YouTube'ā un arī Facebook mūsu lapā patinot atpakaļ. Ļoti labi. Man arī ir viens video, ko jūs iesūtījāt, kur jums bērni piedalās. To mēs nedaudz vēlāk parādīsim. Labi. Jā. You speak about children, yeah? Yeah, the children, if they like to participate in our concert. Course they like, of course. They have no choice. and we like also that they participate. Yeah. But when we were preparing the next concert, the next Friday, always they were turning around us from the Monday, Tuesday. Oh, maybe we can sing with you something, They try some percussion.
Try to touch. Yeah. Say before the lockdown, say in France, how you were performing? Where were you performing? And was it a live concert somewhere, like in France, or you were traveling, say, or playing only, say, in Latvia, or it was somewhere else in Europe? Yeah, it was very catastrophic. I don't know if it's English words, but it was really catastrophic, this situation. Everything locked down, stopped. We had a lot of concerts prognosed and booked already in Luxembourg, in France, together, but also me from my side, my project, Ilze also, some concerts, everything canceled. And we had to react because we think that in such a period when everything is difficult for everybody, for the people, when your mind go down, the only one thing you can get from musician is this little bit, to go somewhere else, to go up. And this is what we tried week after week, really, to give just something different, music, for light music, just to change mind. So that was our idea during this all weeks. Jā, un mēs arī ieguvēju, jo, teiksim, šajos koncertos mēs redzējām, ka cilvēki mums klausās ne tikai Latvijā vai Francijā, bet arī, I don't know, there were some French people from some islands listening us, and so in all over the world it was possible to connect to us, to our music, and we could share this, and it was very, very nice for everybody. It's a good moment, Happy we have internet in such a moment, I think in these lockdowns, so many musicians are playing like on a Facebook Live, giving a live performances, and it actually kind of shows people that they are just as human beings as well, and they are caring about people. And the same as you guys, you just come every Friday, you perform for an hour or I don't know how long you perform, but you are playing music, and as we know, music is as a healing, no matter how sad you are, you listen to music, or how joyful you are, you can listen to music. So in these difficult times, you kind of giving us a bit of that ray of sunshine, by listening to good music. So I can say thank you for that one. So thank you. and also in this way, when you play through the Facebook, you can really connect with the whole world. It's not like you said, just Latvia and France, but like we in England listened as well. That's how my wife found you. She was listening your performances on Facebook. So. And we were surprised that we actually have a Latvian who actually played this duet. Oh, nice. Yeah. Nu, jo pirms tam mēs pārsvarā Latvijā, we played a lot in Latvia. We can say that we, in every corner of Latvia. This is also one of our objectives, since ever. We like to go to play in every places in Latvia, every villages. And our aim is really to play everywhere, in the smallest city, the smallest village. Man patīk, I like to joke, patīk man nosākt dažus ciematus, ko es pati nekad nebiju dzirdējusi, kā piemēram, pamēģināsim. Viļķene. Jā. Ir zināms, jā? Ir dzirdēta, jā. Skaļģene. Tas laikam kaut kur uz Kurzemes posma, man liekas. Ja nemaldos, tad Zemgalēga. Tad, piemēram, Bērzaine. Bērzaine ir pie Cēsīm. Nē, Bērskros bija Bērzaine. Nē, Bērzaine bija pie Valmieras, pareizi. Bērzaine bija no Valmieras. Jā. Nu, Barkava, piemēram. Barkava, tas ir Latgales rajons. Tas ir Latgales. Madonas rajons. Es pati no Madonas, tad tas ir manējais. Nu, redz, cik labi. Jā. Tad, tur robežojas ar Latgali. Nu, tā kā mēs... Latvia is bigger than we thought. Bigger, and these small places are wonderful. We like small villages and smaller it is, there is some more charm. Our happiness is to arrive in Latvia, jump in the car with instruments, everything, and go to play everywhere. And it's our...
Talking about your performance in Latvia, say, do you have your, say, everyday job as well, or just you are constantly, say, 24/7 in the music? We are only doing music, but also teaching saxophone. Oh, okay. So our life is between teaching saxophones, playing concerts, and of course, family. Yeah. What is the most of time? Yeah, That's reality. But yeah. So Only music. Let's say only music. Okay. So how often? How many times you've been in Latvia? Say, so how many times you go to Latvia? Say in years. Last year, say how many times you've been in Latvia? By year or our story with friends Latvia in between is something crazy. We have been even 1 year, the whole year in Latvia. We were living 1 year there. Yeah, in 2014, 15, we were living really there for more than 1 year, and after that we were traveling like minimum once by month. I was traveling Latvia, France, very every often month, because I was playing one period in the saxophone quartet, so rehearsals, concerts, really. Always. But since 2-3 years now, we have the smallest in the family, the third daughter. Yes. And then it fixed a little bit the situation that we have to be here for her. She started, this children garden, and voilà. Now we try to go once every 2 months. Okay. Every second month we go there. We play some concert of when there are some holidays or what. We have to manage, and it's more and more difficult with children. Ilze, kā ir jūsu ģimenē ar bērniem? Jūs runājat latviski vai franciski, angliski? Kāda jums ir ikdienas sarunu valoda bērniem? Mums ir divas valodas. Kā francūži saka, bilang famille. Es runāju latviski, Freds runā franciski. Neizslēdzam arī angļu valodu, jo tagad mēs iepazināmies, tad angļu valoda bija mūsu sarunu valoda, un tā joprojām ir ik pa brīdim ikdienā, un bērni ļoti labi saprot angļu valodu, kaut arī nekad nav mācījušies. Viņi kaut kā ir iemanījušies saprast, ja īpaši runājam par viņiem. Dažreiz mēģinām noslēpt. Sometimes we hide in English something, but children understand everything. But yeah, they speak very good Latvian, let's say. Very good French. Latvian French. Very good French. And we try also to learn them a little bit of Russian. Russian also. Okay. Because I just want to say, if you want to hide something from kids, talk in Russian, but now you said that they are teaching you Russian as well. So there's nowhere to hide from kids now. And in school, they learn German a little bit. Yeah, because here near Luxembourg, it's very important also. Traditionally. Good. Let's play another video from you, what you sent us, and in that one will be included your kids as well. Okay. Okay, let's play. Nice. Looks like you're having a good time. Yeah.
So look, your kids are playing violin and piano. So any other instruments they know how to play? Little bit block flute. Yeah, and a little bit kokli. Because they did a stage, yeah. Last summer nometnē viņi bija divās nometnēs, un vienā nometnē iemācījās kokli spēlēt, otrā nometnē nostiprināja kokli un iemācījās vēl stabuli spēlēt. Liels prieks par to. Ar Dinu Liepu. Malači bērni. Jums tiešām ir tik ļoti muzikāla ģimene, kā Freds teica, ka nāc no muzikālas ģimenes, un Ilze tu arī, un tad jums pašiem ir vēl muzikālāka ģimene izveidojusies. Nu mēģinām. Jā, try. Ļoti labi. Kā jums ir vispār, teiksim, kādi nākotnes plāni, teiksim, varbūt pašiem vai teiksim, varbūt ar bērniem kaut kādu albumu ierakstīt vai kā? Jūs vispār paši savas dziesmas arī veidojat, rakstat un izdodat? Yeah. Okay, first question about songs. Yeah, we have a composer in family. So we have our compositions. Mums ir savas kompozīcijas, kā piemēram pirmā tituldziesma Viņš, Viņa ir mūsējā. To mēs arī nospēlēsim drīz. Jā, tad ir vēl Ar labu nakti Latvija, un tad ir Ziemassvētku dziesma, Christmas song, un mums vēl ir... Our first composition was with the title Viņš, Viņa. It was like une commande from Monsieur Gunter Ratsch. Jā, tas bija kā pasūtījums no Gunter Ratša, no Mikrek, jo viņš izdzirdēja mūsu tīzeri, viņš redzēja, mums bija tāds neliels tīzerīts pa internetu ceļoja. Tur mēs tādu pamatēmu bijām apspēlējuši, un tad, jā, šis pameta viņam domu, ka varētu būt vien kārtīga dziesma, viens hits, radio hits, un arī video. And tu peux expliquer que pour le remercier, on a fait cette deuxième chanson, Ar labu nakti Latvija, avec son texte et son... Tu peux expliquer ça? Un kā pateicību, Freds piemin viņa dzēju, piemēram, Ar labu nakti Latvija, droši vien, ka cilvēki atpazīst. Bija tāds periods, ka viņš katru vakaru rakstīja tādas rindas, tāds īšas dzējolīšas Facebookā, un Fredam bija doma, ka varētu sakomponēt dziesmu ar šiem te vārdiem, Ar labu nakti Latvija. Tad tā arī ir viena tāda sirsnīga dziesma, ko spēlējam visos koncertos, un cilvēkiem ļoti patīk, viņi kaut kā aizķirās, un bieži pat saka, ka viņi ir ar mums tā kā bijuši tālu un prom, un redzēt, ka asaras saskrien acīs reizēm, jo tā tēma, droši vien, ka tu, Uldi, saproti arī, kā es un kā visi latvieši jūtās, kas nedzīvo savās mājās, bet kādu iemeslu dēļ ir tālu prom. Un kā tagad, piemēram, ka mēs vispār nezinām, kad varēsim aizbraukt uz Latviju, vai šovasar vispār varēsim. Un tad ir tāda skumji mazliet, vai ne? Nu jā. Bet, jā, runājot par to, teiksim, jums jau nekas tur Francijā tagad nav tāds paziņots, kad jūs varētu kaut ko atvieglot, kādu atvieglojumu jums tur sākties? Mums atvieglojumi ir 100 kilometru robežās, mēs varam braukāt. Un tas arī ir viss, jā, nekur tālāk. Robežām pār netiek, nevienai. Kaut arī mums tepat blakus ir gan Luksemburga, gan Vācija, bet nedrīkst. Mēs arī mums arī bija doma, teiksim, aizvest bērnus pa vasaru kaut kādīgi uz Latviju, lai viņi tur padzīvo vēl kaut ko, bet tagad ir tā, ka redzēs, ja kaut kādā jūlija vidū varbūt tās atvērstās Eiropas robežas, tad varbūt mēs aizskriesim, bet, tas tāds. Francijā pavīdēja datums 31. oktobris. Jā, bet tas pirmais jautājums vēl tagad, tātad gribēju. Par bērniem, kas jums ir plānojās ar bērnu, teiksim, kaut kāds albumiņš? Jā. Ar bērniem ne, bet pašiem gan mums plānojas albumiņš. Jā, we plan album. I hope for this year, end of year, autumn, end of autumn. I love the composer because everything depends on him. My job is to organize the tour. Turnējā,
Tas ir mans darbs. Es esmu tā kā menedžeris grupai, un šis ir komponists, aranžētājs un mākslinieckais vadītājs. Her job is to give me pressure, you know. Yes. So we work. Runājot par jauno albumu jūsējo, tas būs pirmais jūsu albums, ja? Nē, otrais. Pirmais mums otrais. bija tā 2000, atkal gadu skaitu, krietni laiciņu atpakaļ, 2014. Tad, kad mēs bijām Latvijā, tad mēs arī to prezentējām un izbraukājām krustu šķērsu. Jā, tas mums bija pirmais. Piedodiet, bet es jūsu albumu neesmu dzirdējis, bet man jautājums, jūsu dziesmas albumā ir tikai latviski, vai tur ir, teiksim, arī vai angliski, vai arī franciski, un kā būs ar jauno albumu, vai tur būs tikai latviski, vai Freds arī, teiksim, raksta dziesmas, angliski vai franču valodā, un jūs ierakstat? It's a really good question, because honestly, we still continue to ask ourselves in which language should we speak, should we sing? And we don't have any answer. Yeah, the first album was Latvian French, mostly French, but a little bit Latvian. Yeah, because we started our first show was based on French songs, famous songs, arranged differently. Yeah, but I say her, we should make a Latvian song, and she answered me, no, we need French song, and it all the time like this. Because I know that Latvians, they love French song. Kā tur bija tajā filmā, kad es dzirdu frančus, es ģīpstu. If you're talking about French, say, singers, probably the famous one, or the one I most love is probably Joe Dassin. Ah, yes. Yeah. I could not believe this, because when we started to play together in all Latvia, everybody was asking for Joe Dassin, and I could not believe that he's really like the most famous, because here, of course, he's on the top, but people start to forget a little bit him, and I'm always surprised to see how he continued to be really, really present in your countries, and it's very nice. So in our first show, we were playing Champs-Élysées, and everybody singing with the Latvian skautrīgie latvieši visi dziedāja līdzi. Pavilkās tomēr. Tāpēc, ka Dasēns jau klausīts tika jau arī padomju laikos. Viņš bija viens bija viens no ārzemju, teiksim, atļautajiem mūziķiem, un līdz ar to, tāpēc arī mums viņš ir tā palicis atmiņā, ka mēs joprojām kaut kad klausamies Joe Dasēnu. Un man plati šeit stāv, un vēl nesen es rādīju Fredam, skaties, un rakstīts ir Luksemburgas dārzi, bet krieviski, tas vārds krievu valodā. Jo kāda mums jau tajā, say, as being a kid, we know from French, we know Alain Delon. Alain Delon. And maybe Fantomas. Fantomas, yes. Louis de Finesse is a famous, probably Latvians know, the famous French comic. It's probably... and Pierre Richard. And Belmondo as well. Belmondo, hi. Good. Tad Vanessa Paradis, Jolie Taxi. Do you know Lolita? Lolita, yeah. This young girl. I know Jean Reno and Luc Besson. And the film, and we know, and the famous taxi driver as well. We know from. The first is good, but the next are not so nice. So that's why probably Latvians know so much about French, and they love, say, French music, French actors, because we, like I said before, in the Soviet Union times, I think those was one of the countries, very rare countries, which films were allowed, say, to show. So that's why. But actually, also Zaz is very famous. Zaz, yeah. Zaz, the singer. Oh. Some years ago, she was singing in Arena Riga. Full of people. Yeah.
Young singer, jā. Oh, that's a new generation, so we don't know much about new generations. Right. Yeah. So we know not all, yeah, we know all the older generation. Yeah. No, of course. Yeah, les mythiques, comment on dit mythiques? Nu, mitos, leģendāros, tos Voilà, mēs zinām, jā. légendaires. Yeah. The Fantomas and Louis de Finesse. Yeah. Very cool, yeah. That's a very cool one. Mums Arturs raksta komentāros mazie maleči. Mazie maleči. Jā, viņi dzied un spēlē un visi kopā ar jums darās. Tā kā jums tiešām ir paveicies kā ģimenei kopā, ka jums bērni arī tādi muzikāli ir un ka jūs varat kopīgi dalīties. Viņiem nekas neatliek. Tā panās, kā tev neatlika. Aizvedi tev uz mūzikas skolu un bija jāmācās. Jā. Jo tas mazais 3-gadnieks, viņš tiešām staigā pakaļ, dungodams viss. Viņš tā kā tāds sūceklīts, viņš liekas, ka neko jau nespēlē vēl instrumentu, neko nemāk, neko nesaprot, bet dienu pēc bet visas dziesmas nodungo perfekti. Mums mazais arī, Samantiņa mūsu mazāk, kurai 2 gadi pārdās. Viņa arī tāds, vienkārši tāds burvīgs bērns, viņa staigā, viņa tur kaut ko dzied un kaut ko ņemās, tāds, vienkārši tā gribās to laiku vienkārši apstādināt, lai viņa neizaug lielāk, lai viņa paliek tāda, kāda viņa ir, jo tas vecums ir vienkārši fenomenāls. Jā. Tā viņš ir. Ko, uzliksim varbūt tās mēs tad tagad jūsu dziesmu? Ja jums nav iebildumu. Mums nav nekāda iebilduma. Tā tad stādīšu jums priekšā Viņš un Viņa dziesmu, kas saucās Viņš un Viņa. Viņa. Jā, tā tad klausamies. Viņš un Viņa, Viņš un Viņa, Viņš un Viņa, Viņš un Viņa. Paris nous regarde, jamais sans toi, l'aventure me tend les bras. Me laisser tenter par le péché de jouer avec toi. Le soleil brillera, où que l'on soit là, les larmes de joie.
Paldies! Ļoti tāda catchy dziesmiņa tāda. Jā, hits. Jā, hītiņš. Lūk, mums, kamēr mēs skatījāmies, mums Jasmīna Šeso raksta sirsniņas sūta. From Luxembourg. Luxembourg, yeah. Cool. So how come, Fred, that you moved from Luxembourg to France? Why haven't you both stayed, say, in Luxembourg? It's very, very easy. Very. Why Luxembourg? This small village here on the border of Luxembourg is my hometown. I have here my parents, grandparents, uncle, brother, cousin, everything. I'm from here. And naturally we live here. Yeah, in France. But that's right, that the borderline is so fragile. It's 200 meters from our home. Yeah. It's the borderline. And historically, one period was... I think borderline is peanuts. It's nothing. The real fact is geography. I mean, by heart in Latvia, the borderline, Estonia. Abrene. I mean, everybody mix. Mm-hmm. It's like that. Here, Luxembourg, France, it's the same. Mm-hmm. The borderline is one. And also this how to say, your grandma's family and grandfather family, they mixed because of the borderline is nothing. In fact, the love is more more than any borderline. I have in this blood German, Belgium, French, Luxembourgish, a little bit from everything. I'm not a pure man. Probably most of us. Yeah, probably. Yeah. Good. Talking about your concerts, or say now your live shows on a Facebook, it's how you choose which songs you're gonna play. So the live concerts are finished, let's say, for the moment, because we did our 8 concerts of the strict confinement, quarantines periods, yeah. Mm-hmm. And how we choose these songs? And how did we choose the songs? Our challenge every week was to entertain differently the audience, the people. So every week, our only question was, what could we do now? For example, first concert was our own songs. And then second week, okay, let's do now classical music. Okay, sax. Mm-hmm. Next week, okay, let's do now French songs, and we did with guitar to change. And then what the next song? What we didn't do yet? Okay, let's cuocle, with electronic, and also like surprise our followers and surprise ourselves sometimes. What can we do in 1 week? Mm-hmm. Because it's like a sprint, not marathon, but like a sprint. This is how we choose. How we choose the songs. Simply, how can we change? How can we entertain new different, new harmonies, new colors. And believe me, we had a lot of fight both together. And lots of fun also. Not only fun. Yeah. Well, that's probably part of part of your life now, because you both are as a husband and a wife, and also you are both as singers, and then you play in a band together, so it's must have been business together. It's a business together, yeah. So I just can't imagine how you can actually survive after 15 years. You're still together. Oh my God. Yeah, here we are. Yeah, it's crazy. Well, year after year now, our children start to know us a little bit, and when it explodes, they understand our parents are crazy. Yeah. In the beginning it was and the big party is when the concert is done, and then everybody is happy because they know also that our
our this the part of job is finished. So no more fights and no more discussions and this whole process. But after every concert, when it's finally finished, this all troubles, and we have habit, we like to open a bottle of champagne, you know, All right. and then enjoy. Yeah. So after such a tense work, how do you guys relax? But like that with champagne. Yeah. Champagne. First of all, exactly 5 minutes after the concert, we just pack instrument and then we open champagne. It's our first reflex. Champagne, drink, and prieka. And the day after, then we like also this promenades in forests. We enjoyed very much this 8 weeks. We did so many kilometers. I think like all of you and us, and yeah, that was fantastic. And one of the best relaxation in our family is just to sit outside with a barbecue, you know, barbecue, all together with family, make shashlik, a glass of wine. Yeah, that's French style, you see. Yeah, but French like. Yeah, but French like these frog legs and baguettes and everything else. Escargot. Of course. Last this week, when was it? Escargot. Yeah, this week. These girls and girls like also these all things. Kā ir, Ilze, tev pierast pie, teiksim, tās, franču virtuves un franču dzīves stila? Ļoti labi. Man patīk. Ko? I like French kitchen, I like food, I like tradition. Vispār, pirms mēs iepazināmies, man jau kaut kādā ziņā vilka uz to Franciju. Vilka uz Parīzi, un es biju gan studējusi 2 mēnešus Parīzē, gan es biju vairāk kārt braukusi pirkt savus saksofonus uz Parīzi ar stopiem un visādi. Un biju sākus mācīties franču valodu, kaut arī bez īpašiem rezultātiem, bet kaut kāda, tā kultūra man jau ne jau no bērnības, bet tā no tādiem pusauģu gadiem man ļoti patika un likās, ka tur kaut kas ir. Tā kā es biju gatava, jāsaka. And she's very good cook. Honestly, she's very nice. She did this week. She did spinach. Yeah. Épinards. Spinach. Gatavoju. Even better than my mom. We weren't going to say to anyone. I hope she doesn't listen. Ilze, runājot par mūziku, kā ir, teiksim, tev, kā Freds teica, ka tev vairāk tā kā klasiskā mūzika tuvāk sirdī, vai ne? Un Fredam atkal vairāk tā kā tāds džess un elektroniskā mūzika ir. Un ņemot vērā latviešu tautas dziesmas, kā jums izdodās atrast, teiksim, tu aranžī kaut kādām dziesmām, kas ir latviešu tautas dziesmā ar kaut kādu Freda elektronisko džezu, pieņemsim? Tās aranžīs rodas tajā brīdī, kad tiek mēģināts, kad tiek meklēts. Teiksim, šī programma ar kokli bija pavisam vienkārši. Es izvēlējos savas mīļākās dziesmas, ko es jau kopš 6 gadu vecumu un tālāk visu savu dzīvi biju dziedājusi un pierakstījusi tādā sarkanā kladītē, jau tādām dzeltenām lapiņām, kas joprojām glabājas kā liels dārgums. Un tad šīs dziesmas es viņam tā kā nodemonstrēju, un tad viņš tā kā stop, bez tie tralalā, tagad to mēs izgriežam ārā, hop, tagad mēs pamainām šito, mainīsim ritmu tā, un visas harmonijas, tagad mēs aizmirstam, tagad viņš tā pavisam ar tādu svaigu skatu, kā viņš tās dziesmas nezina, viņš tikai tā pirmo reizi kā izdzird, tad viņa uzreiz galvā skan, kā viņam tas liekas, ka jābūt. Un tas, man liekas, labi ir. Jo tad, kad latvietis aranžē latviešu dziesmu, tad, līdzīgi vienmēr. Apmēram tāpat jau arī sanāk. Bet mums, man liekas, ir brīžiem ir pārsteigumi.
Jā. Jūsu dueta karjerā jūs esat spēlējuši arī, pieņemsim, ar kaut kādām Latvijas lielām estrādes zvaigznēm, vai arī varbūt pasaules zvaigznes, kādas ir? Jā, Freds noteikti. Like a duet, we performed with some famous people, I have to think, but you can tell about your experience, because you have some nice concert in history, what you played with some famous musicians, stars. With Candy Dalfer you played, for example. Tā mana mīļā saksofoniste, dēļ kuras es pateicoties, kurai es sāku spēlēt saksofonu. Yeah, twice opportunity to play to open concert for Candy Dalfer. Candy Dalfer, and then also you played with Maceo Parker. I recorded for the drummer of Maceo Parker. Maceo Parkers, varbūt kas nezina, tāds ļoti slavens funk saksofonists, funk stila leģendārs, jā. Well, some really interesting and Prince cooperations. Bassist, no? I opened concert also for the bassist here. Oh, I shame to no, why shame? Why shame? No, ne, bet tiešām, jāsaka, Freda tā saksofona skaņa, viņam tāda popsīga, tā alta skaņa. Un viņš ir diezgan slavens reģionā ar to, un tā kā, ja kādam vajag tādu iespēlēt diskā, soliņu vai ko, tad zvanu viņam, jo saksofonistus atpazīst pēc skaņas. Nav tā kā, ir tādi instrumenti, visi skan līdzīgi, arī vijoli, jāsaka, skan apmēram tāpat, bet saksofonam ir tā īpašība, ka katrs spēlētājs spēlē pa savam mazliet, savā stilā. But I can say that I met Interesanta once in a gig with very cool people. This band and we a very nice guy. Yeah, because Interesanta was before our Interesanta was here. bija Inters kopā, jā, viņš bija 7:00, tā kā 2 stundas pirms jums viņš bija. Bet ar Interesanta mēs kopā esam spēlējuši Mūzikas akadēmijas studentu klubā, kad man bija tas slavenais saksofonu kvartets ar meitenēm, tad uz vienu koncertu mēs uzaicinājām viņu mums piedziedāt līdzi kāds džeza melodijas, un tad viņš nāca un dziedāja, un mēs toreiz atklājām mājaslapu, tad bija modē tikko sākās mājaslapas, un pasen gan, bet bija tāds stāsts. Un vēl pēkšņi atcerējos, ka ar tām pašām meitenēm slaveno saksofonu kvartetu. Vienreiz mēs spēlējām Cēsīs, kas tas bija, disko nakts vai kas, un tur bija Lubega, tas, kas saraksta Mambo 5. Un tad viņš dziedāja, un mēs spēlējot, piekustējāmies, back vokāls, bet back saksofonu. Sanāca tāds, Jums ir tāds sarakstīns ar... Jā, un kur Lauris Reiniks vēl, ka arī jauka sadarbība bija. That was very interesting experience. I had the opportunity to work with Lauris Reiniks for his main song, Es skrienu. Es taisnu tā arī domāju, ka būs tā dziesma. Very nice song, and he was... looking for a French variant, and we were working together on the lyrics, and like that I met him, and it was a really good experience because I discovered and I met a really professional guy. Okay, and I had to add that in our first album, what you didn't hear yet, but I hope soon you get, or you can listen also on Spotify and platforms like that. We have our album, and here we have Es skrienu, another version, our version. Wow. Yes, we did an arrangement. You can try to listen it. Okay, let's go back to comments. We have Rob Louis saying he just adores onion soup when we talk about food, like a French food. So he's talking about onion soup. And we also have Mirta de Claire saying sveiks un skaistas pīpenes.
Tas tev laikam kompliments. Tas laikam mums, jā. Es tev pateiktu, ka Margrietiņas mēs šodien gājām pastaigāties un atradām vienu vietu, kur bija riktīgi nosēts tāds uzbērums ap Margrietiņām, un mēs vienkārši fiksi nofildējām. Es teicu, ka man vajag Margrietiņu šodien fonā ielikt. Tad mēs ātri nofotografējām un ielikām. Rītā iesim ar lielo kameru dienas gaismā, tad mēs mēģināsim safotografēt smukākas bildes. Margrietiņas arī iet šeit, jo mums viņas izskatās Anglē, viņas tik ātri uzzied un pēc tam tik ātri nozied, ka mums jāķer mirklis, lai mēs viņas dabūtu. Tātad, kāds tad uz atvadām mēs esam stundu parunājuši, we've talked for an hour, so already, yeah, so at the end, very fast, yeah. Yes, good conversation, always, in a good conversation, time flies. So at the end, what's your plans for the future? I know we are now in a lockdown and we can't travel much and close and far, but say, let's imagine, say, lockdown finishes, say, in about a few months' time. And what's your plans for the future? For the next year, maybe? Me, like a manager, I see that already this year. I hope for autumn to make a tour with our new album here and there. And through these all concerts, we discovered also ourselves. And now we have a really feeling to make a new album with what we discovered, this mix between folklore and jazz electronic. And this is what we are working on exactly right now. Yeah. So we hope to have a new song for Yanni. Yes. And the album will follow for September, October maximum for a new tour end of the year. And in album we invited some Latvian musician to take part, to participate. But step by step. There will be some surprises, some collaboration, some nice people working with us on this album. Yeah. Ļoti labi. Tā, man sieva bija paprasījusi, lai es uzlieku vēlreiz vienu no jūsu gabaliem, lai cilvēku uz atvadām, teiksim, dzird, kā jūs skan, un es mēģināšu tagad, ja es pareizi atradīšu to, es uzlikšu vēlreiz to Ilgais ceļš kāpās, jo tā ir tāda ļoti īpaša dziesma, un tad mēs to noklausīsimies, un tad mēs teiksim tos beidzamos atvadu vārdus šim vakaram un beigsim sarunu. Tā kā noklausamies vēlreiz, Viņš un Viņa izpilda Ilgais ceļš kāpās. Tā izskanēja Viņš un Viņa izpildot Ilgais ceļš kāpās. Tā tas bija man sievas lūgums izpildījām. Jā. Ja gribat paklausīties vairāk un ilgāk un pilnās versijas, tad lūdzu nāciet YouTube. Mums ir savs kanāls, Viņš un Viņa Music. Un tur var visu kaut ko atrast. Ļoti labi. Noteikti aiziešu un piereģistrēšos. Uzspiedīšu subscribe. Thank you. Thank you, KOPĀ. Rob Lewis novēl jums veiksmi jūsu muzikālajā attīstībā. Paldies. Un sieva saka skaisti. Okay, guys, thank you very much for your late night conversation with us at KOPΑ. It was absolutely joy to have you here and talk to you about your life, your music, and how you perform it. So it was a pleasure. Thank you very much. It was a pleasure for us. Jā, paldies. Es ceru,
Jā, es ceru, ka vairāk cilvēki tagad varbūt tā tiešām apskatīsies jūsu izpildījumus un tad apmeklēs arī koncerts, kad varēs, jo cilvēki ir noilgojušies pēc koncertiem dzīvajā un līdz ar to. Jā, uz beigām jautājums, vai jums ir plānots braukt arī, teiksim, uz Angliju uzspēlēt kādreiz? Labprāt. Jā, iesakiet, uz kuru teiksim, vietu atbraukt vislabāk, jo tā speciāli mēs nebijām plānojuši, bet kāpēc ne? Tas nav tik tālu un ar lielāko prieku. Super, ļoti labi. ar to mēs arī šovakar beigsim. Mēs ar jums nedaudz aizkadrā parunāsim pāriem. Mēs teiksim liels paldies, ka jūs klausījāties, komentējāt, dalījāties šajā vēlajā vakarstundā Latvijā jau pāri pusnaktī un Anglijā jau 10:10. Lūk, Indra Treimans raksta sveicienu no Floridas. Greetings from Florida. Hello, Florida. Jā, lūk, līdz arī mums no Amerikas skatās. Tā kā par jums arī zina tagad Amerikā, ne tikai Francijā vai Latvijā vai Anglijā. Internetas spēks. Jā, tieši tā. Labi, jā. Liels paldies jums par šovakar, parunāsim jums aizkadrā. Liels paldies mūsu, kas skatījās. Lai jums jauks vakars un tiekamies atkal rītā. Ar labu vakaru. Atā. Līdz nākamā. Čau, čau.